Sanibonani, igama lami kubafana ngitrainer kwaSmartStart. Siyanamukela ku video yethu yesibili yokubheka ukuthi iphepha kanjani masiyovula uhlelo lwethu ngalesikhathi se-COVID-19. Senze le video uzokwazi ukuxhasa iphinde futhi ilandelwe imibuzo ezokwazi ukuthi ukukhumbuze konke okufundile. So namhlanje sizobheka ukuthi yiziphi izinto esizozenza mihla yonke ohlelweni lwethu. Hlela indawo yokuhlanza izandla. Hlenga indawo osebenzela kuyo namathoyisi ingane ezizowasebenzisa. Hlola ingane mazifika. Gqoka uhlu lwakho lwemask. Usize izingane zigqoke ama-mask afanele. Qiniseka uhlelo lwakho liyayisupporta ingane. Qiniseka ungane ziphephile. Hlenga indawo osebenzela kuyo ukwenza ukudla. Gcina yonke into engama records ezodingeka. Sizochaza kabanzi ngaloku kwi-training elandelayo yeSmartStart. Ekuseni hlela istation lapho ingane zizokwazi ukuhlanza izandla mazingena. Kanye futhi nabasebenzi mabafika kanye futhi mabahamba. Qiniseka ukuthi iposter yolwazi lokuhlisa nokulanda lubekiwe. Khumbula ukucela abazali ukuthi bafake uhlu lwe-face mask uma balanda izingane noma bezehlisa ekuseni. Mihla yonke kuzofanele kube nesiteshi sokuhlola ukuze ube nemibuzo ebhalwe phansi uma ngabe unayo i-thermometer. Yiphathe nayo. Kuzodingeka ukuthi uhlole izingane zonke kanye nabasebenzi ekuqaleni kosuku bese ubhala kuhlu lwakho lokubhalisa. Khumbula izingane zidonsa kanzima ngokwazi nge-social distancing mihla yonke. Ziqale insuku zonke ngokuzikhumbuza ekuqaleni kosuku mayelana nokuya ngokomzimba. Ngokuhlala kubhabhulu yazo, sebenzisa iposter yolwazi lwabantwana beSmartStart. Sizokwabelana ngemibono eminingi yokuthi ungakwenza kanjani lokhu ezinhlelweni ku-training ezolandeleka kwaSmartStart. Bonke abantu abadala kufanele bagqoke imask yobuso yendwangu mabangena ohlelweni lwakho lwe-ECD. Lokhu kungenxa yokuthi imask yobuso inciphisa ingozi yokusabalalisa i-coronavirus. Izingane ezineminyaka ephakathi kwengu-2 nengu-5 ubudala kufanele zikhuthazwe kodwa aziphoqelekanga ukufaka imask. Izingane ezingaphansi kwa-2 akuphoqelekanga ukufaka imask. Uma ingane ifika ohlelweni lwakho ingafakanga imask, kudingeka uyinike imask. Kufanele uqiniseke ukuthi okungenani unama-mask amabili obuso wendwangu kwilungu ngalinye labasebenzi nawa-spare wezingane uma kwenzeka ziyikhohliwe ekhaya. Uqinisekisa ukuthi imask iyasebenza, kudingeka ukuthi isetshenziswe kahle. Izingane kudingeka zifundiswe ukuthi sicela ubheke imihlahlandlela yeSmartStart kulokhu. Ungakhohlwa ukuthi imask yobuso yendwangu idinga ukusetshenziswa futhi igezwe ekugcineni kwesession ngayinye. Uzodinga ukwenza ukuhlanza okuningi ukugcina uhlelo lwakho luhlanzekile futhi lungatheleleki. Qinisekisa ukuthi kunomoya ongenayo ohlelweni lwakho. Ngamanye amagama sichaza ukuthi iba nawo amafestile o umnyango la umoya uzokwazi ukungena uphinde uphume futhi. Khumbula ukuhlanza indawo osebenzela kuyo, amathoyisi nezinye izinto enzobe nisebenzisa ohlelweni lwakho mawuqala futhi masowuqeda. Amathoyisi nezinye izinto ezibuya ekhaya lengane akumele ingane zize nayo esenteni yakho. Ingane futhi akumele zicelwe ukuthi zikuncedise ukuhlanza indawo osebenzela kuyo. Futhi
Azikho izinto okumele ingane izithathe from ohlelweni lwakho ibuye nazo ekhaya. Imizekelo, amathoyisi, incwadi o imidwebo. Umakhalekhukhwini nezinye izinto ezisebenza ngogesi kwamele ziklinwe mawuqala noma mawuqeda ukusebenzisa ohlelweni lwakho. 10. Into esemqoka ezokwazi ukuthi ivimbe ukubhebhetheka kwe-COVID-19 ukuthi wena uwuthisha nengane nihlale niphephile. Niphinde futhi nikhumbule ukuhlamba izandla, niphinde futhi nihlanze indawo yokusebenza. Ingane kwamele zihlanze izandla ngensipho namanzi noma ngabe isanitizer makube ikhona endaweni yakho yokusebenza. Khumbula ingane kwamele zincedwe uma zisebenzisa isanitizer. Khumbula uphinde futhi ungawasebenzisi amathawele ngoba ayakwazi ukubhebhethekisa ama-germs. Ungasebenzisi amathawula ezandla ngoba angathwala amagciwane. Yeka izandla zome ngomoya noma amathawula amaphepha asetshenziswe bese alahlwa. Onke ama-tabs nezitsha zamanzi adinga ukuhlanzwa njalo nge-disinfection. Amapoti adinga ukuhlukanisa okungenani amamitha ayi-1.5 futhi izingane kumele zisebenzise indlu yangasese ngamunye ngasikhathi. Qiniseka ukuthi unamaphepha amaningi asendlini yangasese nokusula impumulo yezingane nokuthi indawo okuthintshelwa kuyo amanabukeni ikude nendawo yokulungisela ukudla. Khumbula ukuhlanza izandla kumele kwenziwe usuku lonke. Uphinde futhi ukhumbule mawufika noma mawuya endlini yangasese noma usubuyile endlini yangasese uhlambe izandla. Uphinde futhi uhlambe izandla mawuzothinta ukudla maseniqedile futhi ukudla. Uphinde futhi uqeqeshe ingane ukuthi zingathinti ubuso mazikhwehlela zikhohlele kundololwane. Uphinde futhi ubakhumbuze i-poster yokugeza izandla. Uma abazali noma ezinye izivakashi, ngokwesibonelo abasebenzi besondlo, kufanele bangene ohlelweni lwakho, bayacelwa ukuthi bahlolwe bese bagqoke amamaski obuso. Uma uhlelo luqhutshwa ekhaya lwabazimele, kufanele ubeke isikhali esenzele uhlelo lwakho kuphela. Abanye abantu akufanele bavunyelwe ukuhamba phakathi noma basebenze leso sikhala ngesikhathi sohlelo. Indawo osebenzela kuyo kwenza ukudla kumele ihlanzeke. Uphinde futhi uqeqeshe umuntu ozobe enza ukudla ngokuhlamba izandla before athinta ukudla na after ukwenza ukudla. Indawo enzobe nisebenzela kuyo, ama-toys okanye indawo zangasese kumele zikhishwe ziphephile zihlanzekile. Izithelo nemifino kumele zihlanzwe. Uphinde futhi ukhumbule igiloza mayizongena endlini kumele niyisule before nizokwazi ukuthi niyifake ngaphakathi egumbini. Ngesikhathi zokudla izingane akufanele zabelane ngokudla neziphuzo futhi nezitsha. Kudingeka uhlanze ama-lunch boxes mabafika futhi ngemuva kokuwasebenzisa. Mihla yonke kumele ubuke izimpawu ze-coronavirus. Uma ingane ibonisa lezi mpawu, hlukanisa ingane from kwezinye ingane. Uphinde futhi unike uhlu lwe-face mask. Uthinte umzali azolanda ingane. Uphinde futhi uhlanze ingane la ibisebenzela khona. Ekupheleni kosuku, tshela abanye abazali ukuthi ingane ikhombise izimpawu. Uma kusetshenziswa i-sick bay, ingane kumele ihlale igadiwe. Uphinde futhi i-sick bay ihlale ihlanzekile, idisinfectiwe kuwo wonke amagciwane. Khumbula ukukhipha ama-record okwenjwayelo. Gcina ukufika
kwabasebenzi nengane. Gcina ama-briefing or ama-training or ukuqeqeshwa kwestaff. Gcina ama-report we-coronavirus. Gcina imininingwane lapho ingane inikwe khona imithi. Gcina incwadi yabavakashi phecelezi visitors log. So kumele wenze konke lokhu mihla yonke. Okokuqala, beka indawo la uzohlanza khona izandla. Okwesibili, hlanza indawo ozosebenza kuyo ama-toys konke ozokusebenzisa. Uphinde futhi ubheke i-temperature yengane masifika mihla yonke. Uphinde futhi nigqoke nemask. Uphinde futhi ingane usikhumbuze lento eziwu4 ezufundile emele zenze mihla yonke. Uphinde futhi uhlelo lakho luqhuqhuzele, uphinde futhi luqhaqhe ingqondo yengane mihla yonke. Uphinde futhi wenze ukuthi ingane ziphephile. Uphinde futhi uhlanze indawo yokusebenza. Uhlanze indawo la uzoyenza khona ukudla futhi nako kuphephe. Uphinde futhi ubeke konke ama-record akhona.